In this session, we'll start chapter 15, e-commerce. The learning objectives are we'll be able to learn about the concept of e-commerce, the brief history of e-commerce, the different types of e-commerce models and revenue models. You'll be able to distinguish between traditional commerce and e-commerce, and you will also understand the advantages and disadvantages of e-commerce. So these are the learning objectives for this lesson. Now we'll move on to the definition first before getting into the topic. E-commerce refers to buying or selling products or services over electronic systems such as internet and other computer networks. So online trading. Commerce nala enadhu trading. You people know very well, isn't it? So commerce refers to trading, okay, buying and selling goods, okay. So buying and selling of products and services that are done with the help of internet with electronic devices, it is called e-commerce, okay. So e-commerceங்கிறது நார்மலாக நம்ம கடையில் போய் பொருள் வாங்குறது நம்ம ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லேயே பண்ணுறோம் இல்லையா, that comes under e-commerce. So this is the definition for e-commerce. E-commerce can be represented as capital E or small e, hyphenated word or a same word. It is all the same. So anyone who adapts to the technology is really successful in the business world. So e-commerce always generally all business organizations profit from new innovations. புது டெக்னாலஜி வர அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அடாப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில் சர்வை பண்ண முடியும். ஸோ இன் ஓல்டர் டேஸ் வி ஹேட் திஸ் பார்ட்டர் சிஸ்டம். ஹாவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் பார்ட்டர் சிஸ்டம்? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ், isn't it? ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு இன்னொரு பொருளை கொடுத்துட்டு அந்த பொருள் வாங்கிக்குவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால் பார்ட்டர் சிஸ்டம் விச் இஸ் நாட் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நவடேஸ். ஸோ இது போயிடுச்சு. அதே மாதிரி இப்போ இருக்க காலத்தில் கடையில் போய் நம்ம பொருள் வாங்குகிறோம் இல்லையா. வி கோ டு அ பர்டிகுலர் ஸ்டோர் in the market or something. We check all the varieties of different products and then we choose அதில் இது பெஸ்ட்டுன்னு சூஸ் பண்ணோம். then we purchase it, we pay the amount and we get the product and come home இல்லையா. இது வந்து traditional commerce, isn't it? And now even during this situation we all prefer online purchasing, online shopping. So however, recent ways of buying or selling goods come up with new technology innovations. ஸோ இன்டர்நெட் வளர இந்த இ-காமர்ஸுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்துச்சு. எப்படி இந்த பார்ட்டர் சிஸ்டம் இல்லாமல் போச்சோ, ஸோ இன் ஃபியூச்சர் ரிசர்ச்சர்ஸ் ப்ரெடிக்ட் தட் இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் காமர்ஸ் கடையில் போய் வாங்குறதுங்கிறது இருக்காது. மோஸ்ட்லி எவ்ரி திங் வில் பி டன் ஆன்லைன் அண்ட் வி ஆர் ஸ்லோலி மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இட். ஸோ மோஸ்ட்லி இன்டர்நெட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் த வே வி லிவ் இன், isn't it? So before getting into e-commerce, you should know the difference between e-commerce and e-business. So in 1996, International Business Machine coined this term e-business. So e-commerceங்கிறது e-businessக்குள்ள ஒரு விஷயம், அவ்வளோதான். ஓகே, now you have learned what is e-commerce. e-commerceனால் இப்போ தான் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? buying or selling goods, products online with the help of internet and other electronic devices. ஸோ வெறும் பையிங் செல்லிங் மட்டும் தான் இ-காமர்ஸ்குள்ளே வரும். ஆனால் இ-பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஒரு கம்பெனியோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் யூஸ் சிஸ்டம்ஸில் எல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. தட் கம்ஸ் அண்டர் இ-பிஸ்னஸ், ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இ-காமர்ஸ் அண்ட் இ-பிஸ்னஸ். ஸோ ஒன்லி இஃப் யூ ஆர் செல்லிங் அண்ட் பையிங், ஒரு வெப்சைட், ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க, ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் உன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து செல் பண்ணுற, இல்லை வந்து நீ ஏதாவது வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குற அப்படின்னா தட் இஸ் இ-காமர்ஸ். உன்னோட எம்ப்ளாயீஸோட டீட்டெயில்ஸு, அவங்களுக்கு தனியாக லாகின்ஸ் கொடுத்து எல்லாமே வந்து யூ மெயின்டைன் இட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட், கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணிக்கிற அப்படின்னு சொன்னால் தென் இட் கம்ஸ் அண்டர் இ-பிஸ்னஸ். எல்லாம் கம்பெனி ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே. டெண்டர்ஸ்லாம் இப்போ இ-டெண்டர்ஸ் இல்லையா,
ஆன்லைன்லேயே டெண்டர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஆன்லைன்லேயே வந்து ப்ரப்போசல்ஸ் வாங்குறாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி யார் வந்து கம்மியாக கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்லைன்லேயே வந்து தே அனௌன்ஸ் ஹூ ஹஸ் ஒன் த பர்டிகுலர் டெண்டர் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கம்பெனி ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே பண்ணாங்கன்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் இ பிஸ்னஸ். நாட் ஓன்லி பையிங் அண்ட் செல்லிங், ஈவன் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிலேட்டட் டு அ company, if it is done online then it is called e-business. Okay, ஸோ எல்லா கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கிறது, கம்பெனி கஸ்டமர்ஸ், கம்பெனி சப்ளையர்ஸ், இவங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ், ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி கம்பெனி ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் பண்ணோன்னா தென் இட் கம்ஸ் அண்டர் இ பிஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ இ பிஸ்னஸ்க்கு வந்து எல்லா டெக்னாலஜிஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்டர்நெட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்ட்ராநெட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்ட்ராநெட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ வேர்ட்ஸ் பிஃபோர்? இன்டர்நெட், இன்ட்ராநெட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராநெட். இன்டர்நெட்ங்கிறது குளோபல் நெட்ஒர்க், இன்ட்ராநெட்ங்கிறது கம்பெனிஸ்க்கு நடுவில் மட்டும், ஹெட் ஆஃபீஸஸ், பிரான்ச் ஆஃபீஸஸ். ஸோ எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைனில் மெயிலில் ஃபைல்ஸ் ஷேர் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் இ பிஸ்னஸ் தான். Okay, and extranet, if suppose your stock is also viewed by major supplier, so stock குறைய அவங்க வந்து அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக, ஸோ தே ஆக்சஸ் யுவர் டேட்டா பேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா நெட்னு சொல்லுவோம். வி ஹவ் ஆல்ரெடி லேர்ன்ட் அபவுட் தீஸ் த்ரீ கான்செப்ட்ஸ், isn't it? So this is the major difference between e-commerce and e-business. So running businesses through internet is called e-business, whereas only trading of merchandise over internet is termed as e-commerce. So e-businessல எந்த limitations கிடையாது transactionsல. You can see the types, we'll see the types of e-commerce later, that is a big question. Look at the last point, activities of e-business and activities of e-commerce. E-commerceல பாரு, ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறது, மொபைல் ஃபோனோ ஏதோ ஒன்று, ஆன்லைனில் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணுறது, அக்கௌண்ட்டில் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, டாக்ஸ் பே பண்ணுறது, பில்ஸ் பே பண்ணுறது, எல்லாம் இ-காமர்ஸில் வரும். அதே இது இ-பிஸ்னஸில் பாருங்கள், ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ் செட்டப், உன்னோட வெப்சைட்ஸ் வந்து கம்பெனி உருவாக்கியிருக்க அப்படின்னா அதுக்கு வெப்சைட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணி லான்ச் பண்ணுறது, பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ், எப்படி வந்து கஸ்டமர் ப்ராடக்ட் வாங்கினாங்கன்னா பேமெண்ட் பண்ணுறது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேனேஜ் பண்ணுறது, கஸ்டமர் சப்போர்ட் ஆன்லைன்லேயே கொடுக்கறது, இமெயில் மார்க்கெட்டிங் வயா இமெயில்ஸ், இன்வாய்ஸஸ், பேக்கேஜஸ், ஷிப்பிங் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன்லேயே மெயின்டைன் பண்ணி பண்ணுறது. லைக் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், they all do e-business. Okay, so they in fact they involve in e-commerce plus they have e-business. ஃபுல்லாகவே வந்து it is automated online. அதனால தான் நமக்கு ட்ராக்கிங் கிடைக்கிது. ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணோன்னா அது எங்கே வந்துட்டுருக்குங்கிற ட்ராக்கிங் முதற்கொண்டு they provide us, isn't it? So they have e-business. So this is the difference between e-business and e-commerce. So e-commerceங்கிறது e-businessக்குள்ளேயே உள்ள ஒரு பகுதி தான் e-commerce. Okay, not only buying and selling comes under e-commerce. e-businessக்கு வந்து e-commerce போக மற்ற business activitiesம் ஆன்லைன்லேயே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா that comes under e-business. Okay, so now we have learned two topics. One is e-commerce and the other one is e-business. Now we'll read the textbook and finish these two topics first. So first one is introduction to e-commerce. So there is a saying, the wise possesses all. புத்திசாலிக்கு எல்லாமே வாய்க்கும், இல்லையா? ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்து புது புது இன்னோவேஷன்ஸ் வரும்போது அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். ஸோ nowadays customer goes to the market, they check variety of products, அதுக்கப்புறம் அதில் சூஸ் பண்ணி பே பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ட்ரெடிஷ்னல் காமர்ஸ், isn't it? இப்போ புது புது டெக்னாலஜி வந்த பிறகு வீட்டில் உட்காந்துட்டே நம்ம ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதுவும் வந்து போயிடும். இதே மாதிரி பார்ட்டர் சிஸ்டம் மாதிரி பீப்புள் ஈவன் வில் forgot this ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் a simple picture of a barter system. This you have to learn for one word. In 1996, IBM, International Business Machine, it's a company, isn't it? They coined the term e-business. ஸோ இ-பிஸ்னஸ்ங்கிறது இ-காமர்ஸே கொஞ்சம் பரந்த லெவலில் தான் இருக்கிறதா என்ன சொல்கிறோம், நம்ம இ-பிஸ்னஸ் சொல்கிறோம். ஸோ இ-காமர்ஸ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் இ-பிஸ்னஸ். இ-பிஸ்னஸ்க்குள்ளே ஒரு பகுதி தான் இ-காமர்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் என்டையர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன்
internet for all intra-company and inter-company activities like raw materials வாங்குறது, marketing பண்ணுறது, finance maintain பண்ணுறது, manufacturing, selling, negotiation எல்லாமே வந்து ஆன்லைன்லேயே பண்ணாங்க, இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா then it comes under e-business. whereas e-commerceங்கிறது it limits with transactions. பொருள் வாங்குறோமா, பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோமா, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இ-பிஸ்னஸில் தான் இட் யூசஸ் இன்டர்நெட், இன்ட்ராநெட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராநெட் நெட்வொர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ மல்டிமீடியா கண்டென்ட் வெப்சைட்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறது, நெட்வொர்க் பப்ளிஷிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், மெசேஜிங், மெயில் அனுப்புறது, இடிஏ லாஸ்ட் லெசன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச், வில் பி லேர்னிங் இட். கம்ப்யூட்டரைஸ்டு இன்வென்ட்ரிங்கிறது என்னது, ஸ்டாக் தானே. ஸோ எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக இருக்கிறது தான் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம இ-பிஸ்னஸ்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின், டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இ-காமர்ஸ் அண்ட் இ-பிஸ்னஸ். இது ஃபுல்லாக படிக்கணும், இந்த 2 பேராகிராஃபும் ஃபுல்லாக படிக்கணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் ஆல்சோ லேர்ன் அபவுட் திஸ் SCM, சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிசைட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் கேட்வேஸ் பண்ணணும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, அதெல்லாம் மர்ஜ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த கேட்வேஸ் வந்து ஆன்லைனில் வெப்சைட்ஸில் வந்து அலோவ் பண்ணணும். ஸோ ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங்க்கு வந்து எனேபிள் ஆகணும் நம்மளோட வெப்சைட்ஸ். இதெல்லாம் எது கீழே வரும், இ-பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த டாபிக் இ-பிஸ்னஸ் இஸ் கவர்ட் அட் த மோஸ்ட். இ-காமர்ஸ் ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டான், டிரான்சாக்ஷன்ஸ் யூஸிங் இன்டர்நெட். பொருள் வாங்குகிறோம், பணம் கொடுக்குறோம், அவ்வளோதான் இ-காமர்ஸ். மற்றபடி இருக்கிற எல்லா பேக் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து இ-பிஸ்னஸ் கீழே வந்துடும். ஓகே, ஸோ a company can be called as an e-business only if it has the ability to conduct business electronically over internet. Payment transactions எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணணும். It has a platform for selling products and provide services. ஸோ ப்ராடக்ட்ஸில் ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அப்படின்னா அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கணும் வெப்சைட்ஸில், அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஆன்லைனில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கணும். Okay, so e-commerce is one of the most important aspects of the internet era. And just like the words email, e-book, e-commerce, E stands for electronic commerce. So it allows exchange of goods with no barriers of time and distance. எவ்வளோ தூரத்தில் வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணலாம். It takes some time, of course, you know that, isn't it? So it has grown rapidly over the past few years and it's accelerating day by day. Accelerating the growth ஆகுது day by day. So this box represents the definition for e-commerce. E-commerce is the process of buying or selling products, services or informations via computer networks. Okay, ஸோ இட் குட் பி கன்சியூமர் நார்மல் ரீட்டெயில் சைட்டாக இருக்கலாம், இல்லை பெரிய ஒரு ஹோல்சேல் சைட்ஸாக இருக்கலாம், ஆக்ஷன் சைட்ஸாக இருக்கலாம். தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் விச் வில் பி லேர்னிங் இட் லேட்டர். ஓகே, அண்ட் என்ன கமாடிட்டிஸ் வேணாலும் வாங்கலாம், ஃப்ரம் லேப்டாப்ஸ், ரிஸ்ட் வாட்சஸ் டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ ஜென்ரலி தீஸ் குட்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு two. One is tangible and the other one is intangible form. I hope you would have heard this in commerce, isn't it? So goods, information or services are delivered in tangible or electronic form. Tangible na enadhu, onnala thoda mudinja porulkal ellame enadhu tangible. You can see in the picture figure 15.3, like printers, furnitures, house and so on. Copyright, softwares that you get, the games that you download, all comes under intangible goods, electronic forms. Okay, here you can see the list of tangible and intangible. So goods, mobile phones, digital cameras, clothes, accessories, antivirus programs come under intangible electronic form. In subscription to journals and all that comes under intangible form. So other services like matrimonial services, placement services all come under intangible form. Tangible form, a digital camera that is purchased, and an electronic form, it represents a musical album. They've given you an example. Okay, so you should be able to differentiate tangible and intangible goods. You have already learnt about this in your commerce, I hope, isn't it? So you will be familiar with this topic, tangible assets and intangible assets. So all that you can touch and feel as பொருட்கள்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் வந்து tangible assets.
So copyrights, logos, patents, trademarks all come under intangible assets. This is the same concept with e-commerce, tangible and intangible goods. So read till this topic in chapter 15.